Nakon više od pola stoljeća, čovjek ponovno leti prema Mjesecu. Prva NASina misija s ljudskom posadom u sklopu programa Artemis 2 uspješno je napustila zemljinu orbitu. Uz manje probleme s toaletom počelo je povijesno putovanje koje se već smatra prekretnicom u istraživanju svemira. Marko Dugonjić. Bučno je misija Artemisa 2 počela na zemlji, a jutros je posada i iznad planeta upalila motore te napustila njegovu orbitu. Ladies and gentlemen, I am so excited to be able to tell you that for the first time since 1972 during Apollo 17, human beings have left Earth orbit. Ubrzo nakon vijesti koja se napeto čekala, javili su se astronauti s prvim dojmovima. There was a moment about an hour ago where Mission Control Houston reoriented our spacecraft as the sun was setting behind the Earth. And I don't know what we all expected to see in that moment, but you could see the entire globe from pole to pole. You could see Africa, Europe, and if you looked really close, you could see the northern lights. Ova misija stiže u trenutku sve intenzivnije globalne utrke u svemiru.